All right, this is call number 2021-01868 in the interest of Hadassah Romero. All parties and witnesses, please unmute yourselves and raise your right hand to be sworn. Y por favor, levante la mano derecha para prestar juramento. Okay, and unmute yourself. Y por favor, retiren la habilidad de silenciador. Abran sus micrófonos, por favor. All right. You solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. Ustedes juran y declaran solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y que Dios le ayude. Lo juro. Señor. Yes, sir. Levanta la mano derecha. ¿Qué amor? ¿Qué pasó? Okay. All right. Ma'am, please state your name and your relationship to the child. ¿Puede por favor dar su nombre y su relación con la niña? Mi nombre es Carla Jacqueline Romero. Soy la mamá de Hadassah Jaylin Romero. Yes, my name is Carla Jaylin Romero, and I am the mother of Hadassah Jaylin Romero. All right, sir, your name and your relationship to the child. Sí, señor, ¿puede dar su nombre y su relación con la niña? Buenos días, soy Marco Antonio Guerrero, soy el padre de la niña Hadassah Romero. Yes, my name is Marco Antonio Guerrero, and I am the father of Hadassah Jaylin Romero. Counsel, your name and who you represent. Good morning, Your Honor. My name is William Asari. I represent respondent father, Marco Guerrero. All right, and for the state? Marquita Williams for the state, Your Honor. We have a petition to establish a parent-child relationship. We're having a hearing, is that correct? Yes, Your Honor. Are you going to translate that, Miss Deschamps? Yes, sir. Tenemos a la señora Williams representando al Estado en esta causa. And we have a petition to establish a parent-child relationship, and we're having a hearing. Estamos teniendo una audiencia el día de hoy para determinar la relación paternal con la niña. All right. Do we have any stipulations? ¿Tenemos alguna Yes. Yes, Your Honor, but I have a question. I have clarification here. I think the interpreter here is Mr. Guerrero here. So Mr. Guerrero may need to interpret for Ms. Ay, está chorreando, está chorreando. Or one interpreter is fine. One interpreter is fine. Okay. Since I'm fluent. Okay. Okay. I just wanted to make sure, we were correct. All right. Do we have stipulations? Yes, Your Honor, we have stipulations here. The parties. Tenemos estipulaciones el día de hoy y las estipulaciones son las siguientes. The parties have stipulated to joint managing conservatorship with a geographical restriction. Sí, señor. Vamos a compartir la custodia de la hija con limitantes geográficas. The modified visitation schedule with 15 visits at the phase-in. Interpreter requires repetition, ma'am. I'm sorry. Can you please repeat? The parties have also stipulated to the modified possession and access schedule with 15 visits per term. Phase. Okay. Las partes han establecido un horario modificado de 15 visitas por término. The child's surname is to remain the same. ¿El nombre de la niña va a permanecer siendo el mismo? The parties agree to communicate via the app closeout. Los padres han accedido a comunicarse por medio de la aplicación Close App. The parties also agree to Mr. Guerrero paying for court costs. También las partes han accedido a que los costos de corte van a correr
por parte del señor Guerrero. And the parties agreed to the child support being $660 a month beginning on October 1st, 2021. Y también las partes han accedido que se va a pagar una manutención de menores de $660 al mes, comenzando el 1 de octubre del 2021. And lastly, the parties agreed to Mr. Guerrero reimbursing mom for the health insurance at $128 a month beginning October 1st, 2021. Y también las partes han accedido que el señor Guerrero va a pagar el seguro médico de la niña, que va a ser un costo de $128 al mes, comenzando el 1 de octubre del 2021. And those are all the stipulations, Your Honor, and what's at issue here is the retroactive child support. Esas son las estipulaciones y estamos aquí para definir el pago retroactivo de la manutención de menores. All right, Mr. Asari, is that your agreement on behalf of your client so far? Yes, Your Honor. ¿Ese es el acuerdo, señora Suárez, por parte de su cliente? Sí, su señoría. And Ms. Romero, is that your agreement so far? Señora Romero, ¿ese es el acuerdo hasta ahora? Sí. Yes. All right, then the issue is retroactive child support. Let's proceed. Muy bien, entonces el problema es el pago retroactivo. Vamos a proceder. Your Honor, the state would like to call its first witness, Ms. Romero. All right. Sí, su señoría, queremos llamar a la primera testigo, la señora Romero. Okay, Ms. Romero, are you asking for retroactive child support amount to retroactive child support today? Sí, señora Romero, ¿usted está aquí para pedir un pago retroactivo de manutención de menores? Sí. Yes. And are you asking for retroactive child support from December 5th to the present day? ¿Y está usted pidiendo el pago de manutención de menores comenzando el 5 de diciembre hasta ahora? Sí. Yes. And Ms. Romero, has Mr. Guerrero ever provided for the child from December 5th to the present? ¿Y el señor Guerrero ha proporcionado manutención desde el 5 de diciembre hasta ahora? No. No. Okay. And he's not giving any financial or material support. ¿Y el señor Guerrero no ha proporcionado ayuda financiera o ayuda material de ningún tipo? No. No. No further witness for this witness, Your Honor. No tengo más preguntas para este testigo, su señoría. All right, Mr. Asari, you have any questions for Ms. Romero? Sí, señora Sari, ¿tiene preguntas para la testigo? No. Yes, just a few questions, Your Honor. Sí, su señoría, algunas preguntas. Good morning, Ms. Romero. Are you able to hear me okay? Sí. Buenos días, señora Romero. ¿Me puede escuchar usted bien? Sí, buenos días. Yes, good morning. Are you and Mr. Guerrero married? ¿Usted y el señor Guerrero están casados? No. No. Have you and Mr. Guerrero ever been married? ¿Usted y el señor Guerrero han estado casados? No. No. Around the time that you found out that you were pregnant, were you and Mr. Guerrero living together? Y desde el tiempo que usted se enteró que estaba usted embarazada, ¿usted y el señor Guerrero estaban viviendo juntos? Viviendo juntos no, pero sí teníamos una relación. Living together, no, but we did have a relationship. Okay. And when your child was born, were you and Mr. Guerrero living together? Y cuando la niña nació, ¿usted y el señor Guerrero estaban viviendo juntos? No, de hecho estábamos ya separados. Él me dejó desde octubre. No, we were already separated. He left me in October. Okay. Do you understand that Mr. Guerrero is married? ¿Usted comprende que el señor Guerrero es casado? Perfectamente. Perfect. Okay. And he was married around the time that you and what, I'm sorry. I'm sorry. Requires repetition, sir. Mr. Asari, can you please repeat your question? Yes. And was Mr. Guerrero married around the time that you guys were intimate?
¿Y usted sabía que el señor estaba casado durante el tiempo en el que ustedes tuvieron relaciones íntimas? Sí, pero no, cuando yo me di cuenta ya habíamos tenido relaciones íntimas. Yes, but when I realized we had already had intimate relations. Okay. So, Mr. Guerrero had his life, and you had your life separate from Mr. Guerrero. Is it safe to say? Bueno, y entonces sería apropiado decir que el señor Guerrero tenía su vida separada y usted tenía su vida aparte también. ¿Cómo así? No entiendo esa pregunta. How is that? I do not understand your question. Well, Mr. Guerrero lived separately in one home, and you lived separately in another home while you guys were intimate. Is that right? Sí, lo que digo es que el señor Guerrero vivía en una casa separada y usted vivía en otra casa separada cuando ustedes tuvieron relaciones íntimas, ¿es correcto? Sí, teníamos una relación, como decirlo así, libre. Pues de hecho yo nunca me metí en sus cosas personales de él. Él era muy oculto con lo de él y pues yo eso respetaba su área. Yes, I would say that we had an open relationship. I wouldn't get into his business. He was always very private about his personal issues, and I respected that. Okay. And since you guys had an open relationship, you wouldn't get into his business. And as far as your business, he wouldn't be involved in your business. Is that right? Entonces, como ustedes tenían una relación libre, usted no se metía en los asuntos de él y él no se metía en los asuntos de usted, ¿es correcto? Yo no me metí en los asuntos de él, pero él sí me controlaba a mí, por decirlo así. I didn't get into his business, but he did control me. I could say that. Ms. Romero, I can't see you. Señora Romero, no la puedo ver. Aquí estoy. Okay, thank you. Go ahead, Mr. Sorry. Adelante, señora Sari. And because you guys had an open relationship, he was able to see who he wanted to see, and you were able to see who you wanted to see. Y debido a que ustedes tenían una relación libre, usted podía ver a quien usted quisiera y él podía ver a quien él quisiera. Yo no sé de parte de él, pero de parte mía no. Porque I pues, don't know about him, but I know about me, no. Isn't it true that you told Mr. Guerrero that you were, going on dates with other men while you guys were intimate? ¿Es cierto que usted le dijo al señor Guerrero que usted estaba saliendo con otros hombres al mismo tiempo que Okay. estaba saliendo con usted? nunca. No, Él, Mr. lo- Sar- él lo sabe bien. Él checaba mi teléfono. Él sabía muy bien. Él llegó a mi casa a la hora que él quería. Él sabe bien que nunca estuve con nadie y él lo sabe. Never. He knows very well because he used to check my phone. He could arrive to my home at whatever time he wanted to. He knows this very well. Mr. Sari, where are you going with this? Señora Sara, ¿a dónde va con esto? I guess because it's my client's position that they had an open relationship and that that she may have been intimate with other men Wait. around the time that the child was conceived. Sí, su señoría, lo que pasa es que yo quiero establecer que mi cliente, ya que tenían una relación abierta, entonces era conocido que estaban viendo a otras personas al tiempo que se estaban viendo ellos. Ok, So- de hecho. So, no, señor. Perdón. No. So, Mr. Sari, do you think that excuses him from paying child support? Señora Yeah. Sari, It does not. ¿considera que esto lo excusa a él o lo perdona a él de estar pagando manutención infantil? Mr. Sari? Well, my client would have paid the child support though. Whether she was seeing somebody or he was seeing somebody, it makes no difference. There's a child that was born and it's his child. And so therefore child support is appropriate. Retroactive child support is appropriate. Is there any reason why it shouldn't be? I mean, other than the fact that they were seeing other people?
which she denies, but that doesn't make any difference. They could have been seeing 10 other people. That doesn't excuse him from paying child support for his child. El hecho de que estaban viendo a otras personas al tiempo que estaban teniendo relaciones íntimas no tiene ninguna diferencia. Ellos pudieron haber estado viendo a 10 personas más, pero se ha establecido que la bebé es de él. ¿Hay alguna razón, señora Sari, por la cual hay algún problema con que se pague manutención infantil? Do you have another reason why you shouldn't be paying retroactive child support? ¿Tiene alguna otra razón por la cual su cliente no debería pagar manutención infantil retroactiva? That's the only reason, Your Honor. Es toda la No. razón, señoría. De No, hecho- ma'am, no, ma'am, no. Nobody's talking to you right now. Do you have anything further? Or Ms. Williams, do you have any questions of Ms. Romero? No, Your Honor, I don't have any more questions for Ms. Romero. All ¿Tiene right, más preguntas para la señora Romero? No, su señoría, no tengo más preguntas para la señora Romero. all right. Do you have another witness, Ms. Williams? Yes, Your Honor. Your Honor, the state would like to call Mr. Barrera as his next witness. All right. Mr. Barrera, what is your duties? What are your duties? My duties as a child support officer is to conduct investigations on calculating child support and retroactive child support. Yeah, like está limpia de ella. Sí, señor, el siguiente testigo que voy a llamar es el señor Barrera. Señor Barrera, ¿cuál es su labor? And Mr. Barrera, this is interpreter speaking. I'm going to ask you to please repeat your answer. My name is Arnold Barrera. I work for the Office of the Attorney General, and my duties include calculating child support and retroactive child support. Sí, mi nombre es el señor Barrera, yo trabajo para la Procuraduría General y mi labor es la de calcular la cantidad de manutención de menores. Hey, Mr. Barrera, have you received special training to train you to calculate child support in compliance with the Texas Family Code? Señor Barrera, ¿usted ha calculado la manutención infantil en base al Código de Texas que lo establece la ley? Yes, I have. Sí. And have you calculated retroactive child support in this matter? ¿Usted ya ha Yes. calculado la cantidad de manutención infantil retroactiva en este caso? Sí. Yes. That's right. And what are your calculations? ¿Cuáles son sus cálculos? Based on my investigation from December 15, 2020 to today, September 13th, 2021, the retroactive support would be $6,800. En base a las calculaciones que yo he hecho desde diciembre 15 del 2020 hasta el día de hoy, septiembre 13 del 2021, la cantidad es de $6,800. Y then the payment on that supposed payment should be $85. Y el pago de eso sería de $85 al mes. Per month, correct? Al mes. Per month, yes. No further questions for this witness, Your Honor. No tengo más preguntas para este testigo, su señoría. Mr. Asara, you have questions for Mr. Barrera? Señora, No questions, Your Honor. No, su Ms. señoría. Romero, do you have any questions for Mr. Barrera? Señora Romero, ¿tiene usted preguntas para el señor Guerrero? No. No. All right, Ms. Williams, you have further Okay. witnesses? No, Your Honor, no further witnesses at this time. The state- Well, Mr. Barrera, what are you basing that amount on? First of all, let's start with the number of months. Number of months is 10 months. And that would average out to $880 a month. Is that correct? 1 second. I was basing it the amount of $680 times 10 months. So how does $680 end up being $8,800? I'm sorry, I believe if I misspoken, the amount is $6,800. Okay, now I understood that the child support was $660.
Yes, Is Your Honor. is that correct or not? That is correct, because we're giving him credit for $128 for what was the current support is $660 because we are giving him credit for $128 for medical support. And so his net income changes because of that credit. Regarding when I calculate retroactive support, I do not give him credit for the $128 because he's not paying that during the retroactive period. So his net income for the net income for the retroactive period does not include the 128. So the net income is 4,608, and the calculated child support amount for net income of 4,608 will be $680. Mr. Barrera, are you going to give the interpreter an opportunity to interpret before? I'm sorry, Your Honor. I was going so fast. All right. Well, basically, okay. Let's just strike that portion. Mr. Osari, you can ask him any questions you wish, but for the interpreter's purposes, Mr. Barrera is computing child support during that time at the rate of $680 a month Sí, for 10 months. El señor Barrera está calculando la cantidad de $680 al mes por los últimos 10 meses. Okay. Mr. Osari, do you have any, or I'm sorry, Ms. Williams, any further questions of Mr. Barrera? Señora Williams, ¿tiene preguntas? Mr. Osari, you have any questions of Mr. Barrera? Señora Sari, ¿tiene preguntas para el señor Barrera? No questions for Mr. Barrera. No, señor. Ms. Romero, you have any questions for Mr. Barrera? Señor Romero, ¿tiene preguntas para el señor Barrera? No. No. All right. Anything further, Ms. Williams? ¿Hay algo más? No, Your Honor. No, su señoría. Anything further, Mr. Osari? ¿Hay algo más, señora Sari? If I could just call my client, Mr. Guerrero. Certainly. ¿Sí pudiera llamar a mi cliente, el señor Guerrero? Sí. Go ahead. Good morning, Mr. Guerrero. Buenos días, señor Guerrero. Mr. Guerrero, you heard the amount that the state is asking for you to pay in retroactive child support. Señor, usted acaba de escuchar la cantidad que el Estado desea que usted pague como manutención retroactiva. Sí, la acabo de escuchar y Yeah, I just me heard puede it. repetirla. Yes, I just heard it, but can you repeat it? Sure, I believe the amount is $6,800 to be paid at $85 a month. Sí, señor. La cantidad es de $6,800 que será pagada con montos de $85 al mes. And $85 hasta que se pague. $85 until that amount is paid, right? yes, sir. Sí, señor. Okay. And Mr. Guerrero, are you asking the court that you not pay that amount? Muy bien, señor Guerrero, ¿y usted le está solicitando a la corte que no tenga que pagar eso? Sí, lo estaba haciendo. Yes, I was doing that. Okay. And Mr. Guerrero, why do you believe you should not pay that amount? Señor Guerrero, ¿por qué usted piensa que no debe de pagar esa cantidad? Por las dudas que había. Ahora todo está muy claro. Es mi hija. Y por la manera en la que lo estaba haciendo, es que la señora Carla, ella fue la que me dijo que quería abortar. Así que si ella quería abortar, me hizo tener una duda que fuera mío. Por eso. Un momento, por favor. Wait. Un momento, por favor. Yes, because there were a lot of doubts. Now, everything is clear. The child is my daughter, but Miss Carla, she at one point told me that she wanted to have an abortion. If you knew from the beginning that this child was yours,
would you have been paying support from the beginning? Si usted hubiese sabido desde un principio que la niña era suya, ¿usted estaría de acuerdo con proporcionar, con haberla apoyado económicamente desde el principio? Por supuesto que sí. Si Of hubiera estado eso, sí. Y cuando hubieron todas estas dudas, le dije que procediera legalmente, que en cuanto hubiera una orden legal, iba a seguir las instrucciones del juez. Of course, had I known, but I told her that once all the doubts were cleared, to go ahead and proceed with taking legal action, and that I would agree with the directives from the court. Okay. And, you know, there's no question about your willingness to pay support. You're willing to pay support, is that right? Entonces, no hay pregunta. No hay pregunta de si usted está dispuesto a pagar manutención. ¿Usted está de acuerdo en pagar manutención de menores? Correcto, estoy de acuerdo. Yes, I'm in agreement. But just because of the doubt in the past, you are asking for the court's help as far as the retroactive support? Pero debido a las dudas que habían, usted le está pidiendo ayuda a la corte acerca de los costos retroactivos. Así es, correcto. That's correct. No further questions, Your Honor. No tengo más preguntas, su señoría. Ms. Williams, do you have any questions of Mr. Guerrero? Señora Yes, Williams, ¿tiene preguntas? Yes, Mr. Guerrero, have you provided any financial support for the child from December 5th to the present? Sí, señor 15th. Guerrero. It's Señor December Guerrero, 5th. I'm sorry. I think the date of birth is December 15th, according to the petition. Is that correct, Ms. Williams? Yes, Your Honor, that's correct. Okay. sí, señor Guerrero, ¿usted ha proporcionado algún tipo de apoyo financiero desde el nacimiento de la niña el 15 de diciembre? No, No. Okay. Have you bought anything to support the child since December 15th to the present? Desde el 15 de diciembre hasta ahora, ¿usted le ha comprado algo a ella o ha adquirido algo para ella? no. No, Okay, no further questions, Your Honor. no tengo preguntas. Ms. Romero, do you have any questions of Mr. Guerrero? Señora Romero, ¿usted tiene alguna otra pregunta del señor Guerrero? Sí, Yes. Regarding the child support, do you have any other questions? Acerca de la manutención infantil, ¿usted tiene alguna otra pregunta? sí, de lo que él acaba de, ¿cómo se dice? Bueno, decir de lo que él acaba de decir. Nunca pensé abortar a mi hija. Al contrario, el que quería era él. Y Yes, I pues, just wanted to say something. I never wanted to abort my child. He wanted me to get an abortion. All right. Do you have any further questions for Mr. Guerrero? Muy bien, ¿tiene cualquier otra pregunta para el señor Guerrero? ninguna otra. No. All right. Anything further, Mr. Sari? Nothing further, Your Honor. All right. The court orders a retroactive child support judgment in the amount of $6,800 payable at the rate of $85 a month beginning October 1st, 2021. Muy bien. All other stipulations are approved. Muy bien, esta corte determina que todas las estipulaciones han sido aprobadas y ordena el pago de manutención de menores retroactivo por la cantidad de $6,800, pagando un monto mensual de $85 a partir del 1 de octubre del 2020. Okay. You folks are excused.